through Zoom. We have a very special service this morning. We're going to read the 10 Commandments. We're going to have an Aufruf as a new couple is ready to get married. It's also very meaningful to have it in a day in which we read the 10 Commandments. Service began with the Shacharit service on our traditional Sim Shalom blue prayer book for Shabbat and festivals, page 105, third paragraph, Shacharit-10am. Shacharit marom vekadosh shemo vechatuv ranu tzadikim baronai la yisharim navatehila befi yisharim titalal udivrei tzadikim titbarach ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל ברינה. שכן חובת כל היצורים לפניך ואדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודו להלל לשבח לפעל לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחו דוד בן ישי עבדך משיחך. Kindly rise, page 106. השתבח שמך לעד מלכנו. השתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודעות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה ועמד יברך חירותי וימליך מלכותי וחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן חריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולמי עמיה יברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לילה מנחה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן ביעלמה ויאמרו אמן. הנה כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס בלתך גואלנו למלת משיח ויהן דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה עוד לא וטובו מלא עולם גדול ונעשו ובמותו המתקהה על חיות הקודש ונדע בכבוד על המרכבה
זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, צרם בדעת, בבינה ובשכל, כוח וגבורה, נתן בהם לשמור לו זמרי ודבל, מלאים זיו ומביקים נוגה, העזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים ביים הרצון קונם, ביער וכבוד נותנים לשמו, צולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש, ויזרח אורה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו, כל צבא מרום, תפארת וגדולה, צרפים ואופנים וחיות הקודש. לילה אשר שבת מכל המעשים, page 109. תברך מושיענו, השבח מעשה ידיך, וימי הורי הורה, שעשית יפארו חסלה. תברך צורנו, מלכנו וגואלנו, בורא קדושים. 110. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במה ובירה רצון, כולם וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, בשירה ובזמרה, בשירה ובזמרה, בשירה ובזמרה. איי אדוני, 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 ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול יתברך הוא, וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ורורה ונימה קדושה כולם כאחד, עונים ואומרים בהירה, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש ורעש גדול מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל, ברוך נעימות תיתנו למלך אל חי וחיות, זורע צדקות, המחדש בדבו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעשר מילים הלל עמך סתור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות, אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו, אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך
את למדנו חוקי חיים, כן דכוננו ותלמדנו. אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך, ואהבה. והארנו בתורתך, ורבק ליבנו במצוותיך, ויחיד לבבנו לאהבה ויראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד. יהי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. Let's now put together the four corners of your talit of the tzitziot in preparation for the recitation of the Shema Israel on page 112. ואהבינו לשלום בחנפות הארץ ותוליכנו חממיות לארצנו, יהיה לפועל ישועות אתה ובנבחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול לסלע באמת, להודות לך ויחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך וקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור. אדוני אלוהיכם אמת, ויציב לכם חיים ורשע ונאמן וחביב ונחמד ונעים ורע וידיר, ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעבוד אמת. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, ודבריו וחיים וקיימים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. בעזרת אבותינו אתה הוא מעולם, הגינו מושיע לבניהם אחריהם בכל דור ודור.
רם ונישא גדול ונורא, משפיל גאים ומגביה שפלים, מוציא אסירים ופודה ערבים, ועוזר דלים, ועונה לעמו בית שבע ומלאב תהילו לעליון, ברוך הוא ומברך. משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך האלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שיקו גאולים לשמך שפת הים, יחד כולם הודו וימלכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צאו ישראל קומה בעזרת ישראל, עובדי חינומך יהודה וישראל. עלינו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני Shacharit-10am Shabbat, page 115b. Midah Shacharit Shabbat v'Koram, page 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel v'Elohei Leah, האל הגדול הגיבור והנורא אל העליון, המלך חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות,
ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביאהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם. מחכה לחיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר מחמוך. בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כך כתוב ביד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול. מתנסים לעומת שרפים, מתנסים לעומת שרפים, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, עמך כי אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, תמלוך בציון, וקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש, בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, הדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש.
ושבחך הוא אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. היא המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Please be seated. We continue on page 117, Ismach Moshe. ישמח משה במתנתקו כי יבן קראת לו כליל תפארת בראשו נתת ועומדו לפניך על הסיני ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת וכן כתוב בתורתך ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת נפש ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות ולא הנחת מכנו לעבדי פסילים וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים כי לישראל עמך נתתו ביהבה לזרע יעקב אשר בעם בחרת העם המקדש שבי כולם ישבעו ויתענגו מטובך והשביעי רצית בו וקידשתו חמדת ימים אותו קראת זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצי במנוחתנו עדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך צבנו מטובך ושמחנו בישועתך וצער ליבנו לעבדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך ינוחו בישראל מקדש שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת רצי אדוני אלוהינו מעמך ישראל בתפילתם והשב את עבודה לי בביתך ובילתם באהבתך באור ברצון אותי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזן עינינו בתשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון מודים אנחנו לך הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם כי לא תמו חסדיך מעולם קיווינו לך ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד וכל החיים יודוך סלע והללו את שמך באמת על ישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך וכנאה להודות אלוהינו ואלוהי אבותינו
ברכינו בברכה המשולשת בתורה ובעדי משה עבדך מורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ויעקב ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו. שים שלום טובה וברכה בעולם, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ויעקב ישראל עמך. תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום ושלום ושלום. שים שלום טובה וברכה בעולם, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ויעקב ישראל עמך. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ויעקב ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. יקרא ויקרא שמי רבה, יאמר יברק יורבן מלך מכון וחייתך בישראל בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לעלמי עמיה. יתברך וישתבח ויתברר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשו. ויכולל עמיכו ברכלה ושירת עטוש בחטא ונחמתה דמרם בימיו יאמרו אמן. יתקבל את צלותיהון ובתיהון דכו ישראל קודם אבוהון וישמעיה ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Please be seated now. Shkoach Hazan. Welcome to Temple Bethel Shabbat morning service, in which we read the Ten Commandments. If you recall, the Shacharit-10am are read every time they show up in the book of Exodus, as it is today, Parashat Yitro. Then we have the opportunity to hear them during Shavuot, as we read the Ten Commandments. And then in the bottom, at the end, the last book of the Torah, the book of Deuteronomy, once again, the reading of the Ten Commandments with slight variations from the version of Exodus. It begins the Torah portion, and today we are fortunate to be able to do the entire annual Torah reading for Parashat Yitro, and it is thanks to David Rogashevsky, who has prepared 5 of the 7 aliyot for this morning. So the Sidra begins with the experiences of the Israelites once they have left Egypt. Already they survive the crossing of the Sea of Reeds, and Moses is reunited with his wife and children. And Moses' father-in-law, Yitro, comes to make a couple of points to Moses in a magnificent way. Number one, I recognize that the God of Israel is the God of the world. And I, who is a Midianite priest, respect, understands,
and is aware of the miracles of God. Point number one. Point number two, don't forget your family. Here is your wife, here are your children. There may be Midianites, but they're part of the experience. And number three, you're doing something wrong in the way you're practicing justice. It's wonderful that we're going to have a code of law. It's wonderful that we're going to regulate our lives by the Ten Commandments. But you cannot solve every legal issue that people have between themselves. We have to establish a system of courts, lower courts and higher courts, and you will be the one at the top of the Supreme Court. You will decide those big matters. But in the meantime, the small ones should be decided by a group of men and women that will be able to determine the simple matters on their own. Great help. 2 months since the experience of liberation, and God instructs Moses to come up to the mountain to receive the Ten Commandments. This is the event in the life of Israel. Something unprecedented. Something that the book of Deuteronomy, when it comes to the Ten Commandments, says that every one of us was there. People that were there and people that were not even born, they were there at Mount Sinai receiving the Ten Commandments. There's a big dispute how much of the commandments were uttered by God and how much of them was developed by Moses. There's a huge discussion about that. People say that it's the first two, in which God establishes that I'm the Lord, and second, you should have no gods before me. Others would say that it's not even that. It is the first word, Anochi. And others would come and say, not even Anochi, is the first letter Aleph. That's all what God said. The rest is being put together by us. Regardless of the final resolution of that commentary and challenge, we have to agree that the majority of the commandments are basically dedicated to the relationship between us, human beings. In contrast with the old pagan system, where everything was aimed to the deity, if you have those pictures in mind, people worshiping and bowing and this for the idol, this and the other, serving meals here and the other to serve and to offer all that to the deity. In Israel, the Ten Commandments are mostly concerned about human behavior and the way we get along with each other and to improve that. In the Haftarah for today, we have Dr. Mark Cohen will do it, and he will chant the Sephardic version of the Haftarah. Either way, the Sephardic or Ashkenazic version will include a very crucial comparable event described by the prophet Isaiah, by the prophet Isaiah in his book. And that is the angels encountering the theophany of God and turning to one another and saying, Kadosh, 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 Hashem Tzevaot Lechol Aretz Kivodo. That is the Haftarah. That Haftarah is part of our Kedushah every single day of the year. It's a regular day, it's Shabbat, it's Loshet HaRegalim, it's high holidays. Those words from Isaiah will be repeated at the most important part of the Amidah. So we connect Ten Commandments, we connect the Amidah, and we can also understand the Shema Israel in the Ten Commandments. Right? Presented to God, I am one God. Don't have other gods besides me. Ten Commandments, Kedushah, Shema Israel. The three pillars of our faith and tradition. Incredible. So stay tuned for the Ten Commandments. At that point, I'm going to ask you, this is on the 6th Aliyah, to rise and to turn to page 1343. Why I'm asking you to go from the 400s to 1343, because on that page in the back of the Chumash, the Ten Commandments are written for Exodus and Deuteronomy, with what is called Tam Elyon, an uppercase Torah trope. And that is the tradition when we read the Ten Commandments in public. We use what is called Tam Elyon. And when we study the Ten Commandments privately, we use Tam Atachton, the way it's written on the page 400 and something.
Okay, I'm going to give you a sign when you have to rise and go to page 1343. You got to remember that, 1343. Because that's a little bit into the Shishi Aliyah. It's not at the beginning of the Aliyah that we're being with the Ten Commandments, okay? You'll see my sign and you will hopefully stand up and follow. We now turn to the Torah service, page 139, Ein Kamocha. הנה כמוך ואלוהים אדוני והנה כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום הרחמים היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים תבנה חומות ירושלים כי בך לבד בטחנו מלך ערם ונישא אדון עולמים ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה ומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו ברשמי קדישה יקירה הנעמתוס בכון בענרחת ולשמי קדישה יקירה הנעמתוס בכון יראה קודמך ותפתח ליבי באורייתא ותשלים משאלין דליבי וליבה דכל עמך ישראל לטוב ולחיים ולשלום
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Kadosh Shemo. ונרוממה שמו יחדיו לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והאור יקרא בשמיים ובארץ יקרא בשמיים ובארץ Adonai, וכל ראש רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, Kadosh Romemu, אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו, יקדוש אדוני אלוהינו. Please be seated. We are now open our Chumashim on page 432. This is chapter 18 of the book of Exodus, Parashat Yitro, as we call the first Aliyah, the Kohen Aliyah. ויעזור ויגן ושלחו לחושים בואו ונאמר אמן. אמן. הכל הבוגות רחובות התורה, כהן קרב יעמוד, חנניה ראובן בן מרדכי הכהן, ברוך שנתן את רוב למשה בקדושתו. אלוהיכם חיים כולכם היום. ואתם מדביקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ברוך אדוני המבורך והמבורך. Amen. Amen. Vayishma Yidro Kohen Minyan Chotei Moshe Ko Asher Asa Eloheinu Moshe Yisrael Amo Ki Hotzi Adonai Et Yisrael Mitzrayim Vayikach Yitro Chotei Moshe Et Tzipora Eshet Moshe Achar Shiluchacha Et Shnei Baneha Asher Shem Ha'achad Gershom Ki Amar Ger Chayiti Eretz Nakriya Shem Ha'achad Eliezer Ki Elohei Avi Ezri B'Ratzalim Paro Vayavo Yivokotei Moshe V'navi Yishto El Moshe El Hamidbar Asher Hu Lona Sham Elohim Yona Moshe Ani Tanro Yitro Ba'elaka V'Ishtaka Ushnei V'Nachima Vayetze Moshe Likrahoteno V'Ishtaku V'Yishaklo Yishalu Yishlavehu Shalom Vayvo Ochala Vayseper Moshe Likrahoteno Ko Asher Asa Adonai L'Rol Mitzrayim Al Odo Yisrael Ko Ha'at Shem Tam B'Derech V'Atzalim Adonai V'Chad Ritro Achol Tova Asher Asa Adonai Yisrael Asher Kitzilo Me'am Mitzrayim Vayomer Yidro Baruch Adonai Asher Kitzil Echem Mi'ad Mitzrayim Mi'ad Paro Asher Kitzil Et Ha'am V'Zakat Yad Mitzrayim Ata Yadati Ki Gadol Adonai M'Kolohim Ki V'Adavar Asher Zadu Aleichem Vayikach Yitro Chotei Moshe Elaz V'Akim Elohim Vayvo Aharon V'Kol L'Ifnei Yisrael V'Kol Lechem In Chotei Moshe L'Ifnei Elohim Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet
Amen. And we're now on page 434, verse 13 for the Levi Aliyah. Ya'amot Beryl Israel ben Yitzchak Halevi Berachel Levi. Baruch Hu Adonai HaBarak. Baruch Adonai Baruch Adonai HaBarak Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ויהי מקרא וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב ויעקוס משה את כל אשר הוא עושה לעם ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם מדוע אתה יושב לבדק כל העם ניצב עליו מן בוקר עד ערב ויאמר משה לקוטנו כי יבוא אלי עם את ראש אלוהים כי יהיה להם דבר בא אלי, שפטתי בין איש ובין רעהו, וראיתי את חוקי אלוהים ואת התורות, ויאמר נותן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבולתי בו גם אתה, גם העם, גם העם הזה. go back. אז אתה עשה, נבולתי בו, גם אתה, גם אתה זה אשר עמך, כי חבר ממך. נבולתי בו, גם אתה, גם העם הזה, אשר עמך, כי גבי עמך, הדבר לא תוכל לעשות לבדך, אתה שמע בגלי יצאך, ויהי אלוהים עמך, אתה לעם, הוא אלוהים, הבאת אותה את הדברים אל אלוהים, הזכרת אתכם את החוקים והתורות, ולכם את התורות, וראת לכם את הדרך יקובה, את המעשה אשר יעשון, ואתה תגזה מכל העם, אנשי חיל יראי אלוהים, אנשי אמת שונאי בצע, ושא להם שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי עשרות, שתו את העם כל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, והדבר הקטון ישבוהם, והקל מעליך ונעשו איתך. אם הדבר הזה תעשה, צדקה אלוהים, והקלת עמוד, וגם העם הזה, המקרבו יבוא בשלום. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're now on page 435, verse 24, as we call Michael Grossman for the third Aliyah. Yamot Michael David Ben Kasiel Meir Miriam Shlishi. Baruch Hu et Adonai HaBorach. Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Baruch Adonai HaBorach Le'olam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'nasan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. וישמע משה לכל בנו, ויעש כל אשר אמר. ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, ויתן אותם ראשים אל העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי עשרות, שפטו את העם בכל עת. את הדבר הקשה יביאון אל משה, וכל הדבר הקטון ישבוהם. ישלח משה את חותנו וילכו אל ארצו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. יעמדו חתן יונתן בן מאיר ושרה ותקלה, גיטול בת לוי יעקב וחגה רביעי. Baruch Hu et Adonai HaBorach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Baruch Haolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim
V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Achorosh HaShlishi, Utzeit B'nei Yisrael me'eretz Mitzrayim. Vayom hazeh, Va'u Midbar Sinai. Vayis'u me'efridim, Vayvu Midbar Sinai. Vayachanu B'midbar, V'chan Sham Yisrael neged ha'har. Moshe Allah el ha'Elohim, Vayikra elav Adonai min ha'ar Temor. Ko tomar levet Yaakov, L'gei Yisrael. Shacharit-10am asher asiti l'Mitzrayim, v'asa echem al kanfei Nezarim, v'avi echem elai, v'ata im shamot tishmu b'koli, v'shmartem ha'priti, yitem li sigula mikol ha'amim, ki li kol ha'aretz, v'atem tu li, v'amlech ha'kol kanim, v'goli kadosh, ila hadvarim asher daber el b'nei Yisrael. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emes, v'hayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Misha berach avoteinu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rivka, Rachel, v'Leah, u'yivarech et echatan Yonatan ben Meves Sarah, Vehet Hakala, Gittel bat Levi Yaakov befega, Asher Bekaro ייכנסו לחופה, בערבו שעלו לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת, הקדוש ברוך הוא ידריכם לבנות בית ישראל, בית בו ישכנו אהבה ואחווה, שלום ורעות, בית בו שיגלו בנים ובנות ובריתות ובאושר, באהבת תורה ומעשים טובים, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ונאמר אמן. Amen. May God, who bless our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this Chatan, John Altman, and this Kala, Shayna Kowalski, and their families here present and on Zoom, who will join soon under the chuppah, and who have come today for an aliyah with reverence for God and respect for Torah and Shabbat. May God, HaKadosh Baruch Hu, help them to build a Jewish home based on love and harmony, peace and companionship, based on the traditions of your parents on both sides, based on the much love they have put for you to come to this moment. May all of you be blessed with health. May you, the Chatan and Kala, at this due time, be blessed with healthy children and a life imbued with happiness, with love for Torah and Ma'asim Tovim, good deeds. May God bring blessing and success to all your worthy endeavors. And let us say all together, Amen and Mazel Tov. Od Yeshama b'yarei Yehuda, u'v'chutza b'Yerushalayim, o sason v'chol simecha, o chatan v'chol kala. Od Yeshama b'yarei Yehuda, u'v'chutza b'Yerushalayim, o sason v'chol simcha, o chatan v'chol kala. We're Simchas Torah now. Ya'amdu. Parents, Paulina and Larry Kowalski. Ya'amdu fegabat Shulam b'Masha b'Levi Yaakov ben Kalman b'Gittel Freda Chamishi. Baruch Adonai HaMorach. Baruch Adonai Baruch Adonai HaMorach L'Olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. ויבוא משה ויקרא לבני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווה אדוני. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה. וישב משה את דברי העם אל אדוני.
ויאמר אדוני אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב ענן, בעבור ישמע ועמך, וקמך מימינו לעולם. ויגיד משה את דברי העם אל אדוני, ויאמר אדוני אל משה, לך אל העם וקידשתם היום מחר, וכבסותם אותם, היו נכונים ליום השישי, כי ביום השישי ירד אדוני לכל העם הר סיני, וצא את העם סביב לאמור, ישם לכם, עלות בהר ובפרסהו, כל הנוגע בהר לא יומט, לא תיגע בו יד, כי כל יזכה או יראו יראה, עמכם האם איש לא יחיה, יסוף היבל המה יהיו בהר, וירד משה מן ההר אל העם, וירש את העם וכסותם אותם, יאמר העם היו נכונים ל3 ימים, אל תיגשו האישה, ויהי יום השישי ביות הבוקר, ויהי קולות נברקים וענן כבד על ההר, כל שבר חזק מאוד, ואת כל העם אשר במחנה, יעשה משה את העם, לקראת עליהם מן המחנה, ויעזבו בתחתית ההר, הר סיני עשן כולו מאשר ירד עליו, עליו באש, ועל השנו כאשן הקישן, וירעד כל ההר מאוד, ויהי כל השופר הולך וכזק מאוד, אשר דבר אלוהים בינינו בקול. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam atah b'tochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. And shkoach to David Rogoshevsky for a beautiful reading of this first 5 aliyot parashat Yitro. Mazel tov to parents, Paulina and Larry Kowalski, on this upcoming event. Mazel tov to you. Ya'amot Chaim Rachmiel, Ben Label B'Shoshana Shishi. Now remember that at some point I'm going to give you a sign for you to rise and turn to page 1343 in this exercise to follow the reading of the Ten Commandments. I don't know. We're now on page 440. I just want to point out there verse might be a discrepancy in some of the books. In my Chumash, it's on, the Elyon is on 1509. 1509, so. 20. Is that the case? Oh, yes. That could be 1509. I use a small version of the Etz Chaim. I guess that there is the discrepancy. It's not 1343, but 1509. 1509 when I give you the sign for the Ten Commandments. Thank you, Chazal. Baruch hu Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim. Natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayered Adonai al har Sinai al rosh har. ויקרא אדוני למשה אל ראש ההר ויאמר משה מה יאמר אדוני אל משה רד העד בעם פן יהרסו אל אדוני לראות ונפל ממנו רע וגם הכהנים הניגשים אל אדוני יתקדשו ונפרוץ בהם אדוני ויאמר משה אל אדוני לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה הודית בנו לאמור הגבל את ההר וקידשתו ויאמר אליו אדוני לך רד עלית אתה בארון עמך והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל אדוני פן יפרוץ בם וירד משה אל העם ויאמר עליהם וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי לא תעשה לך
ופסל בכל תמונה, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם, ולא תעובדיהם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים ועל רבים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, ולהווי לשומרי מצוותי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. זכור את יום השבת לקודשו, 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים וכל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, לא תחמוד ברעך, לא תחמוד אשת רעך. ועבדו ואמתו בשרו וחמורו בכל אשר לרעך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tolcheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamedu Moshe ben Shmuel ve'elka ve'et Liba bat Tzvi ve'David ve'elka Shvi'i. This aliyah is being given to Marshall and Lenore Lesser. Marshall is turning 90 and Lenore is turning 89 today. And not long ago, they had a 66th wedding anniversary. All right, so after the 7th aliyah, we'll sing Siman Tov u'Mazel Tov to Marshall and Lenore. Baruch Adonai Baruch. There he is. Good. Baruch Baruch Adonai Hamavarach. et Adonai hamborach. Baruch Adonai borach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamavarach. Eloheinu melech haolam. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Asher ונתנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת הרשן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נעשות אתכם באלוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם ואל תתחיתהו. ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם אלוהים. ויאמר אדוני אל משה כה תאמר אל בני ישראל
אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשון איתי אלוהי כסף אלוהי זהב, לא תעשו לכם מזבח אדמה, תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלומך, את צונך ואת בקריך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. ומזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי תחברך הנפת עליה ותחלליה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה דברך עבדך עליו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן הטובה. Please rise for Chatzit Kaddish. יתקדע ויתקדע שמי רבה, ואמר יברא קירותי וימליך מלכותי בחייכון ויומכון וחיידךו בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה אמירת ביעלמה ואמרו אמן. Please be seated. יעמוד אלחנן שרגא בן שמחה הכהן מפטיר. Hey, it's enough. Twice is enough. Sorry, just a little canter humor. He loves to kiss that Torah. Just keeps doing it. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ויאמר אדוני אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשון איתי אלוהי כסף אלוהי זהב, לא תעשו לכם מזבח אדמה, תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלומך, את צונך ואת בקריך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא לך וברכתיך. ועם מזבח אבנים תעשו לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה עבדך עליו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו המגביה
Golel. Kindly rise for Haba Galila while we recite a blessing for those who are ill in our community. Bezot HaTorah Asher Sa Moshe Livnei Bnei Yisrael Al Pi Adonai Beyad Moshe Mishe Berach Avoteinu Abraham Sebe Yaakov Sarvka Rachel V'Leah Yivarech V'Yirapeh Et HaCholim B'Cholot B'Keilateinu Adam Chaim Ben Alisa Ben Deborah Bad Yoshua Yoshua Ben Rachel Yosef Achava Ben Malka Leah Chana Bad Baracha Yonatan Michael Ben Leah Chana Sarah Rachel Bat Shena Dvorah Chil Ben Chaim Ben Pearl Douglas Carr Daniel Ben Adasa Rivka Dr. Jack Gafford Tibor Bina Bat Italea Shirley Pressberg Miriam Bat Luna Nechama Bat Shmuel Ben Shulamit Bat Retzel Sarah Nachman Zandel Ben Chana Tzvi Mordechai Ben Shifra Yehudit Bat Fega Leah Henia Bat Rachel Ari Yosef Ben Esther Chaya Necha Bat Rivalea Michal Bat Mina Hershel Shia Ben Naomi Mary Israel Surilse Bat Devorah Shoshana Bat Chaya Esther Liba Bat Elka Chaya Esther Bat Shoshana Lirondo Bet Liba Chava Mordechai Abraham Ben Rachel Israel Ben Sarah Nechama Rachel Bat Ashira Wilfred Singer Maya Bat Arila Adaki Febi Devorah Bat Rivka Neil Tabachnik Chaya Rachel Bat David Shmuel Yaakov Ben Sarah Varda Bat Martel Avigdor Ben Chava Sarah Devorah Bat Italea David Ben Chana Rivka Chana Miriam Bat Sarah Donald Nelson Kalman Leb Ben Basha Devorah Bat Moshe Nicha Pnina Bat Chana Gavin Kent Meir David Ben Shoshana Aryeh Leib Ben Chaya Randy Book Moshe Leib Ben Chaya Shulamit Bat Yehuda Esther Richard Griffin Eli Berger Jacqueline Berger Michael Chartok Yecheskel Ben Miriam Shemaya Matityahu Ben Rachel Henschel Mordechai Yosef Ben Hadassah and Phil Chufo. Anybody else? Well-being and good health? On Zoom? הקדוש ברוך הוא יברך וירפא את כל החולים בחולות בקהילתנו. יש להם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף. בתוך של חולי ישראל, שבת היא מלזוק ורפואה קרובה לבוא, השתה בעגלה, ובזמן קריב ונאמר Amen. Amen. Please be seated, and now we turn in our Chumashim to listen to the Haftarah for Parashat Yitro. I mentioned before that Mark will do the Sephardic version, which consists on the first 13 verses of chapter 6 of the book of Isaiah. And in it, you will see the component of the Kedushah, the 3 times that we express the sanctity of God. Page 452, Haftarah, Parashat Yitro. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar b'nevi'im tovim, ve'ratzav adivrehem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai, habocher b'torah, u'Moshe avdo, u'Yisrael amo, u'vivyei ha'emet v'tzedek. Bishnat Mot HaMelech Uziyahu ve'ereh et Adonai Yoshev al Kisei Ram ve'Nisa ve'Shulav Meleim et Haichal Srafim Omdim Mima'alo Sheish kenafayim le'echad b'shtayim yechaseh fanav uv'shtayim yechaseh raglav uv'shtayim ye'ofev.
Vekara ze el ze v'amar Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzevaot Melo Chol Haaretz Kevodo V'yanu Amot Hasipim Mikol HaKoreh V'habayit Yimale Ashan Va'omar Oili Chidnidmeti Ki ish Tmei Sfatayim Anochi Uvtoch Am Tmei Sefatayim Anochi Yoshev Ki et HaMelech Adonai Tzevaot Ra'u Einai Vayaf Elai Echad Min HaSerafim Uvyado Ritzpa B'melkachayim Lakach Me'al HaMizbeach Vayagav al hapi vayomer hine nagazeh al sfatecha besar avonecha vehadcha techupar ve'eshma et kol Adonai omer Et mi eshlach umi yelech lanu va'omar hineni shelacheni vayomer lech ve'amarta la'am hazeh shim'u shamoa va'al titavinu Ura'o v'al teda'u Hashmein lev ha'am hazeh Ve'aznav hachbed ve'enav ha'sha'a Pen yir'eh ve'enav uve'aznav yishma Ulevavo yavin vashav verafalo va'omar ad matai Adonai vayomer ad asher im sha'u arim me'ein yoshev Uvatim me'ein Adam ve'adama tisha'eh shemama Verichak Adonai et ha'adam ve'raba azuva ba'kerev ha'aretz va'od ba'a Assyria veshava vehaita levaer ka'ela veha'alon asher beshalechet matzevet bam zera kodesh mitzavta Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam Tzur kol haolamim Tzadik bechol hadorot Ha'el ha'neman Ha'omer ve'oseh Ha'medaber u'mekayem Shekol devarav Emet v'tzedek Ne'eman Atahu Adonai Eloheinu V'ne'emanim devarecha V'devar echad midvarecha, aholo yashuv rekam, ki el melech ne'eman, v'rachaman ata,
Baruch Ata Adonai, Ha'el HaNe'eman B'chol Devarav, Rachem Al Tzion, Ki Hi Beit Chayenu, V'la'olav Ad Nefesh Toshia, B'imheira B'yameinu, Baruch Ata Adonai, Samech Tzion Bevaneha, Samcheinu Adonai Eloheinu, V'Eliyahu Hanavi Avdecha, Uvemalchut Beit David Meshichecha, B'imheira Yavo, V'yagel Libeinu, Al Kisolo Yeshev Zar, V'lo Yinchalu, Od Achirim Et Kavodo, Ki V'Shem Kodshecha Nishbata Lo, Shelo Yichbe Neiro, Leolam Va'ed, Baruch Ata Adonai, Magen David, Al HaTorah, V'al HaAvodah, V'al HaNevi'im, V'al Yom HaShabbat Hazeh, Shenatat Lanu, Adonai Eloheinu, Likdusha V'Linucha, Lechavod, U'Letifaret, Al HaKol, Adonai Eloheinu, Anachnu Modim Lach, Umevarachim Otach, Yitbarach Shimcha, Befi Kol Chai, Tamid Leolam Va'ed, Baruch Ata Adonai, Mekadesh HaShabbat. Hali Yashikoach to Dr. Mark Cohen, who has preparing different times Haftarot. He does very, very good. He has a great background. He will be doing Haftarot perhaps during Pesach as he prepares every so often. We would like not to forget to say Mazel Tov and Zimin Tov to Marshall and Lenore and sing together. So much happiness this morning. 10 Commandments read. We have the offer of John and Shayna. I think is great to celebrate and to enjoy. So I'm going to ask Chazan to please sing for us and with you Zimin Tov or Mazel Tov. Simin Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Simin Tov, Simin Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Simin Tov, Simin Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Simin Tov, Yelanu, 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 O Israel, Yelanu, Yelanu, O Israel, David Melech Israel, Chai v'kayam, David Melech Yisrael, Chai v'kayam. Thank you, Chazan Yashikoach. Page 148, special blessings for the congregation. Yekum Purkan to be followed by prayer for Israel. Yekum Purkan min shmaya, Chin v'chesed v'rachamei v'chayerichei, Zarachaya v'kayama zaradi laifu. Maran di vishmaya yevsar kon kosman vidam v'romar amen. Mish v'rach avotenu Avram Yitzchak v'Yaakov. Sarar yivkarach v'lo yivarech ko hakal hakadosh hazeh im chokilot hakodeshem uvneihem. ובנותיהם וכל אשר להם, ומי שמייחדים בתי כנסת לתפילה, ומי שבאים מדוכם להתפלל, ומי שאינו נמנה למאור ויין לקידוש ולהבדלה. וכל מי שעוסקים בצורכי ציבורי ובבניין ארץ ישראל באמונה הקדוש ברוך הוא, ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה, ויפל לכל גופם, ויסלח לכל עוונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. Imeko Israel Achehem Venomar Amen. Avinu Avinu Shebashamayim Zu Israel Velo Halo Avinu Avinu Shebashamayim to Israel ve'oalo,
Barech, Barech, Medinat Yisrael, Reshit Michat Geulatenu, Hagen Aleha, Evrat Kastecha, Ufros Alea Sukat Shelomecha, Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Zu Yisrael v'gohalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Zu Yisrael v'gohalo. Let's read together at the top of 49 in English. Avinu Sheba Shamayim, Rock and Redeemer of the people Israel. Bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Today also a special day because we announced the coming of the new month called Birkot HaChodesh, page 150. We ask you to kindly rise as we begin announcing the new month. Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים, יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן סלה. מי שעשה ניסים לאבותינו, יגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, יקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. חברים, חברים, חברים מכל ישראל, חברים מכל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש אדר יהיה ביום שישי וביום שבת קודש, הבא עלינו ויעקב ישראל לטובה. ראש חודש אדר יהיה ביום השישי ומחרתו שבת קודש, הבא עלינו וכל ישראל לטובה. יחדש הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ושמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר Amen. The month of Adar will begin this upcoming Thursday night, Friday, and Shabbat next week. So please now be seated as we turn to page 151 for Ashrei. אשרי יושבי ביתך עוד יללוך סלה,
kolo Hashem Shadonai Elohai. תהילה לדוד ארומימך אלוהי המלך ואברך שמך לעולם ועד. יברכך ולך שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומחולל מאוד ולגדולתו אין כל חקר. הדור ישבח מעשיך וגדולותיך יגידו. הדר כבודך ודברי נפלאותיך עשיך. ויעשו זנותיך יאמרו וגדולך ספרנה. זכר רבתך יביאו וצדקתך ירננו. אנו ברחמנייך בם ובחסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יברכך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו ולומר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוכב לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. שלום אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו ואמת. רצון ירב יעשה ואת שבתם ישמע ויושיע. שומר אדוני כל אוהביו וכל השם ישמיע. תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך ים מעתה ועד עולם. Hallelujah. Please rise, page 153, Ye Hallelujah and Mizmor LeDavid, to return the Sefer Torah to Aron HaKodesh. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירא מקרן לימו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל המקרובו, הללויה, הללויה, מזמור לדוד, הבו לאדוני מלכים, הבו לאדוני כבוד בעוז, הבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני הר הקודש. כל אדוני על המים אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים. כל אדוני הכוח, כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. ויקדם כמו עגל, לבנון וסריון כמו בן רמים. כל אדוני חוצה ועבוד אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למבו ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כי לקחתו נתתי לכם את תורתי אל תעזובו. את חיימי למחזיקים בה ותומכיה מאושר. דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה.
Please be seated. I'm sure you're aware that the month of February is the month of Jewish Disability Awareness. And this month, dedicated to help people with disabilities, is being in the tradition of Temple Bethel even before I came here. Last week on Sunday, I received a doctorate in divinity from the Jewish Theological Seminary. And each one of the 45 rabbis that were presented with such an honor, I think I was the only one who mentioned that in my synagogue we have this concept of radical inclusion. And with that, we include everyone. It doesn't matter what kind of disability the person might have. It doesn't matter what sexual orientation that Jew might have. And we have a group of parents who are constantly concerned and active in the synagogue to make our shul truly accessible to people with disabilities. I myself have a daughter with autism. And Betsy Bragg, mother of Gabby and Samantha, the spouse of Mark, she has been involved in our synagogue from the get-go. And she has pushed a couple of initiatives that have turned out to be remarkable. For example, the Kiddush to Go that Debbie presents to us so kindly every Shabbat is being prepared throughout the week by Betsy's daughter, Gabby, and my daughter, Lara. They come here and put it together and have a moment in which they feel very proud of their shul and very much connected. You can see those pictures in the website as were presented this week. So we're here to hear one of the parents, then someone active in the community, Betsy Bragg, to speak about Jewish Disability Awareness Month. Shabbat Shalom. I'm Betsy Bragg, and I have the honor of speaking to you on the first Shabbat of Jewish Disabilities Awareness and Inclusion Month. I'm a lifelong member of Temple Bethel. My husband Mark is on the board. I'm a member of the Inclusion Committee here. We have two great kids, one of whom has developmental disabilities. I'm a partner at Wizoviat Gilman. I'm also the vice chair of Autism Up, a board chair at Jewish Senior Life, the Heritage Christian Services Foundation, and on the Jewish Family Services Inclusion Board, among others. All of these organizations are working to improve the lives of people with disabilities, so obviously this is a cause that is near and dear to me. In this week's Parsha, Moses is overwhelmed by the demands of leadership of the Jewish people. His father-in-law, Yitro, recognizes that Moses can't do it alone, and he recommends that Moses delegate and share the responsibilities of leadership among other capable individuals among the people. That would allow Moses to focus on other priorities and the community to function better. Inclusion definitely starts with leadership at the top, but to be implemented and ingrained in the culture, the responsibility to lead and to move forward needs to be shared among all members of the community. And remember that even Moses had a disability, a speech impediment, and he needed support from others to pursue his destiny. So the Torah is teaching us that it does take a village to support one person, but the effort really benefits the entire community as a whole. So over the past several years, Temple Bethel has been committed to being more inclusive. We want everybody to feel that they belong here, that they have a place here, and that they're welcome here. That means taking steps that make that possible. And we've achieved some great successes that I can't imagine would have happened only a short time ago. So I want to share a personal story with you. Debbie asked me to come in and tell you about something exciting that's been happening, affecting my family personally over the past several months. So I hope that you will share my pride in this success. So as we all know, COVID has made life difficult for everyone, for kids, for seniors, and for people with disabilities. The isolation from family and friends, the loneliness, the anxiety, the fear, the break in routines, the loss of jobs, the end of school activities, and a total loss of control of life has had a lasting and continuing impact.
So when life shut down last year, my daughter Gabby was 21. We have relied on public school to fill her days. School has provided structure, learning, therapies, and friendship, all the things that she's really needed in her life, nearly for most of her life. School and all that it's offered came to a very abrupt end for her, and it was accelerated by the shutdown because of COVID. So like many parents of kids with disabilities, we've spent years trying to plan ahead, preparing ourselves for the inevitable day when she would, quote, fall off the cliff. That's the term that parents often use to describe the day when the school bus stops coming and there's no longer a clear path forward for our kids. So our precious children have the right to a quality education that ends when they become adults with disabilities. As adults, they're required to navigate a harsh and difficult world that just isn't designed for them. There are limited opportunities, if any, for kids like mine in the areas of education, employment, and housing, and there are plenty of barriers. COVID has made that situation even harder. So we knew that we'd have to build some kind of program and come up with some kind of creative plan for Gabby, for what we would do now that school had ended. So like every parent, we want her to have a full and meaningful life, and we want her to be happy. Many organizations have been forced to close because of COVID, and she was volunteering at Jewish Senior Life, and unfortunately, because of COVID, they had to cut back on the ability of volunteers to come into the campus. We were having a great experience, but again, COVID got in the way. So Temple Bethel has been a very busy place since COVID started, and there's been a small group working hard here and continuing to serve the needs of the congregation in new and creative ways, adjusting to virtual programs and practicing social distancing to be safe. So over the past several years, Gabby has become very comfortable here at Temple Bethel, and she loves her Temple friends. She feels very at home at Temple Bethel. She's gotten to know Debbie and Becca and the rabbi quite well. While she's never been one to sit through Shabbat services, she has always enjoyed escaping to the Beit Cafe or helping set up for Kiddush. So back in September, I reached out to Debbie to ask her about Gabby possibly coming in to volunteer at Temple. She comes to Temple with the support of a trusted friend and skilled aide, Jen. In fact, they've been working here today. I think they've left. Gabby was having a hard time being stuck at home all the time. She missed her school, she missed her friends, and she missed having a place to go out. She missed going out into the world. She needed a reason to get up and get ready every day, somewhere to go, somewhere to continue to learn, to develop some skills, and to do something meaningful to fill her days. All at the same time, we wanted her to be safe and recognize the need for social distancing. So Temple Bethel has actually been a perfect fit. This could not have gone better for us. And interestingly, Debbie told me that she was hesitant at first. She knows Gabby and knows some of her challenges, and she wasn't sure that the volunteer situation would work out. But Debbie did give Gabby a chance, and Gabby has risen to the occasion and really shined. And from what I understand, she's become a valued member of the team here at the Temple. Debbie has explained to me that Gabby is now relied upon to do a lot of the work that needs to be done every week here at Temple. She feels good about herself too, and she's excited to go to work at Temple Bethel every day. What else could a parent want? I love seeing her, get ready in the morning and talk about how excited she is to come here and help out at Temple. So what has Gabby been doing here? So she's been preparing and packaging foods and other items for the various holidays and for Shabbat. She assembled the boxes for the honey cakes and packaged applesauce for the high holidays. She's measured out items and assembled bags for Tu B'Shvat. She makes Kiddush to-go bags, and she helps make deliveries for the temple when needed. So on Fridays, Lara Bertrand joins them after school, which is great. It's always more fun to work when you have a friend at your side. So that's been a great opportunity. We originally had planned to do some challah baking here, but we honestly just haven't had the time to get to it. So Gabby's been learning some valuable work skills here. She's learned about food safety, following directions in the kitchen, and she even did a PowerPoint presentation using photos taken during one of her cooking activities here. The Beit Cafe has been great. It's been a peaceful retreat for her while she's been here. It's been a retreat for her in the past, and now it serves as a classroom space and a home base where she does some other learning activities,
So sometimes she'll hop onto her Autism Up, my Full Life Academy class. She might do a virtual Zumba class, or she might just be taking a break from work, maybe doing a little singing in the Bake Cafe. Gabby loves music, and she has a great singing voice, so sometimes she'll just relax in the Bake Cafe. So I think back just a few years to a time when Temple Bethel wasn't prepared for Gabby. They weren't prepared to accept and support Gabby or other kids like her in the Hebrew school. So that's all changed. There just wasn't the same kind of awareness that there is today. I recall times when people even said insensitive things to her or made comments about her behavior. They just didn't have the understanding or empathy. But today that's changed, and that's become a distant memory. I think our congregation has become much more aware and much more inclusive through the effort of so many people here. So we still have a long way to go, but Temple Bethel has made some real progress in their commitment to inclusion. We now welcome and provide professional support to include students with special needs in Keshet and at the Hebrew School. We've included the kids who would not have been included in the past. We make accommodations, and we recognize the need to adjust to individual abilities and needs for bar and bat mitzvahs. We have a quiet room available during events here to provide a space for those who might just need a break, somewhere quiet to go. So I'll close by saying that Gabby's volunteer experience at Temple Bethel has been a true silver lining during this unprecedented, difficult time of a pandemic. And I need to thank Debbie for seeing Gabby's abilities and her potential. And I need to thank Jen for supporting Gabby's learning, and without whom this experience would just not be possible. I'm really proud of my daughter and seeing what she's doing here. And I'm proud of my synagogue community for the growth that I've seen over the past few years. I think the possibilities are endless. And I just would like to wish everybody a Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Betsy, a beautiful, beautiful message for this morning. And certainly Temple will continue expanding its horizons to make it even more inclusive and see if we can help when these children become adults in some way. They need the community to continue thriving, and Temple could be absolutely an element of a great improvement in their lives and mark their lives and make their lives even more enjoyable. We continue with the Musaf section, the last portion of our service, page 155. Please rise for Chatzi Kaddish and Musaf Oiche Kedusha. יתגדל ויתגדל שמי רבה, וילמד יברך ירותי, וימליך מלכותי בחייכון וביומכון, ובחיי כל בית ישראל, בגלה בזמן קריב אמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמי המיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה וריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה אמירם בימה ואמרו אמן. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון כה מלך חסדים טובים וקונה יעקב וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביעב המלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני המגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומריר הגשם מחכה חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים
צומק נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, לשני עפר. מי כמוך בגבורות, ומידו מלך. מי כמוך בגבורות, ומידו מלך. מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמנת להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נריצך ונקדישך, אסוציח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש. הכתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ. כבודו, כבודו מלא, מלא עולם, מלא עולם. כבודו מלא, מלא עולם, מלא עולם. משרתיו שואלים, משרתיו שואלים, זה לזה. משרתיו שואלים, משרתיו שואלים, זה לזה. איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו יפן ויפן ברחמים. אחרונם המייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד. פעמיים באהבה שמע אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד הוא אלוהינו אבינו ומלכנו מושיענו וישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי. היי ריי 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 ריי, היי ריי 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 ריי, היי ריי 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 ריי, היי ריי 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 ריי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם ולברי קודשך, כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד עוד לך לנצח נצחים בקדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מבין אלוהים לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. תיקנת. יהי רצון. וביום השבת
ישמחו מלכותך. אלוהינו ולעולם. מקדש השchacharit-10am. שים שלום בעולם טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו אבינו, כולנו כאחד כאחד, כולנו כאחד כאחד, ביור פניך. שים שלום טובה וברכה בעולם, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. כי באור פניך נתת לנו, נתת לנו. כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו. נתת לנו תורת חיים, תורת וחיים. נתת לנו אהבת חסד, אהבת חסד. וצדקה וברכה, צדקה וברכה ורחמים וחיים, רחמים וחיים ושלום. שים שלום טובה וברכה בעולם, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. וטוב בעיניך לברך, לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. יקרא ויקרא שם רבה, יאמר יברק יורם נתמך לבך יחון וחיינו בישראל, פגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רב מבורך לעולם לעלמי עלמיה. יפרח וישתבח ויפר ויתרומם ויתנשא ויתדר ויתעלה ויתהלל שמר קודשה. בריחו לילה מיכו ברכלה ושירתה תושבתה ונחמתה דמירם בעמה ואמרו אמן. יתקבל צלותיהון ובאותיהון דכו ישרך דם אבוהון וישמעיה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Please be seated. We now continue on page 182 with Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, ein Kadonenu, ein Kemalkeinu, ein Kamoshienu, Micheloheinu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michamoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektiro Avoteinu, Lefanecha, Eketore Rasamim, Aleinu Leshabeach Ladon HaKol, Lateit Gedula Liotze Breshit, Shelo Asanu Kegoyei Haratzot, ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שמח חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. אנחנו
ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוצר הארץ ומושב עיקרו בשמיים ממעל וזקינתו זו בגובהי מרומים הוא אלוהינו אינו אמן מלכנו וזולתו כתוב בתורתו ירד היום ושבבת אל לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ כי המלכות שלך ילמד מלך בכבודך כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ היום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Please be seated now. We recall the lives of those who have passed on in the last 30 days. Carol Bernice Rosenberg, Benjamin Massachi, Beverly Groden, and Ilana Carol Finkelstein, and David Flaum. Yortzai for this week recalls the lives of Norman Cohen, Hirsch Erdl, Jacob Fisher, Joseph Freeman, Anna Sarah Gerber, Eva Gordon, Minnie Gordon, David Greenberg, Sadie Greenberg, Eileen B. Grossman, Claude Hegelberg, Meyer Harris, Fanny Kane, Janet Kars, Norma R. Konar, Philip Kowal, Louis Korn, Harry Levison, Alan Livingston, Mildred R. Packard, Leonard A. Russell, Eva R. Rosenberg, Philip E. Schaff, Betty Schneider, Joseph B. Spiller, Moses B. Spring, Hyman Stepsky, Ida Ring Stolnitz. And anybody else that I haven't mentioned? So now mourners and those who are serving Yortzai will join me in the recitation of Mourner's Kaddish, page 184. Yitgadal ve'yitgadash shemer Rabbah. Ve'alma dvira chirutei ve'yamlich malchutei. V'chayechon u'vyom echon u'chayed echol beit Yisrael. Ba'agala u'vizman kariv imru amen. Yehei shemer Rabbah mevorach le'olam lo me'olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei kodesha brichu. Le'ela min kol berchata v'shirata. Tushvechata v'nechemata ta'amiram be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom ibromav hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Please be seated. First of all, I would like to acknowledge and thank that the Kiddush to go this morning is co-sponsored by Michael Grossman,
in memory of Eileen Grossman, of blessed memory, and by Paulina and Larry Kowalski in honor of Shana Kowalski and John Altman's Aufruf, an upcoming wedding. Yasher koach to David Rogashevsky this morning, who read most of the Torah reading beautifully. If you want to continue studying Torah, please join me every Monday at 10 a.m. as we look into this parasha and the upcoming parashiot in depth. Prepare for Purim with PJ Library Havdalah this evening at 6:30 p.m. on Zoom. Havdalah will be led by Mike Miller. Join us tomorrow at 8:30 for services, and also at 9:30 for the worldwide wrap. How and put to fill in a great mitzvah that we do around the entire world at the same time at 9:30 with a special speaker at 10 a.m., Mitch Gruber from Footlink and the Rochester City Council. He will give a wonderful talk at 10 a.m. after worldwide wrap. I guess we have to cheer also for the Buccaneers on Sunday, right? To our members, Yasher koach. Join Chazan Levine on February the 12th and 19th as he revises the book of Esther, a guide to reading, listening to, and enjoying the book of Esther, a two-part interactive introduction to the thematic, interpretative, and performative aspect of Megillat Esther. Together and apart, please join Rabbi Jeremy Winokur on Saturday, February the 13th at 1 p.m. on Zoom. He will talk about the future of the Jewish peoplehood, as he has done a series on this subject. Join us as we prepare for Purim with a baking series on Thursday, February 18th at 6:30 p.m. We'll teach you how to make hamantashes for Purim, so please join us. Stay tuned for more information on how to celebrate Purim this year. We'll have a family pre-recorded Megillah reading and a live full reading Megillah on Thursday, February the 25th as we celebrate Purim. Anybody, anything else? Yes, Mincha tonight. Shabbat is over at 6:14, so Mincha will be at 5:29, I believe. Yasher koach to everyone. Again, Mazel Tov to families. And we now conclude our services. Don't forget your Kiddush to go. Yasher koach. And please turn now to page 187 for Adon Olam. Adon olam Hashem malach b'terem kol yitzir nivra v'yet nasa b'chefzo kol azai melech shemo nikra azai melech shemo nikra v'yacharei kiklot hakol v'ado yimloch nora והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ויהיה שני, להמשילו להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי ביצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא, מנת כוסי ביום אקרא, בידו אפקיד רוחי, הייתי שם ויעירה, ועם רוחי יביאתי, אדוני לי ולא יירא, אדוני לי ולא יירא. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם,
ביני ובין בני ישראל אותי לעולם היא 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. אמן. ברשותכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אמן. שבת שלום, היי, שבת שלום. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Take your food home. Shabbat, 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 Shalom. Shabbos.